Now that we have finished the introduction, we come to the main body. What should we discuss or include in the main body? Write subheadings for your paragraphs. Subheadings عناوين فرعية. Now these subheadings will clarify the information for the reader. توضح المعلومات للقارئ. If your report is long, it will make reading the report easier for the reader. Now, number 2, cite percentages. حط نسب مئوية، معلومات حقيقية. And fractions، كسور. According to research، حسب البحث اللي انت سويته. أو questionnaire، استبيان. Do not write your opinion here. هون ما تكتب رأيك. You can write your opinion later in the conclusion. Now let me show you an example of what we said. Before that, mention the advantages and disadvantages of the thing you are writing about. Let me show you an example. I interviewed some people and asked them some questions in a questionnaire. قابلت بعض الناس، سألتهم أسئلة في استبيان. شوفوا كيف الجمل بدي أعبر عنها. Half of them blah 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 blah. 70% of the people I interviewed said. شوفوا. Most of them agreed that. إذا أنا قاعد يا بكتب fractions، كسور، half، أو حتى percentages زي 70%، 30%، 30%. أو most of them determiner، هذه بتحدد إنه كمية كبيرة. ممكن تقول a few of them. في هذه الطريقة معلوماتك تعرض في المين بادي بطريقة جميلة جدا.